Hello, welcome back to my series on Alexander the Great. Hola, bienvenido de nuevo a mi serie sobre Alejandro Magno. When we last talked about Alexander, he had just won the Battle of the Granicus. Cuando hablamos por última vez sobre Alejandro, él acaba de ganar la batalla de Gránico, His first major battle after crossing from Macedonia into Persia. su primera gran batalla después de cruzar de Macedonia a Persia. Alexander has continued to move south and east through Persia. Alejandro ha continuado avanzando hacia el sur y el este a través de Persia. He has encountered the famous Gregarian knot. Se ha encontrado con el famoso nudo gregariano. You know, it's a knot tied by the ancient some ruler, and whoever can untie it rules Persia. Sabes, es un nudo atado por los antiguos. Algún gobernante de quien podía desatarlo gobernaría Persia. Alexander managed to untie it almost assuredly by cutting it in half with his sword. Alejandro logró desatarlo casi seguramente cortándolo por la mitad en su espada. But he continues on down. Pero él continúa avanzado. Darius sees this, Darius III. Darius I was his father who fought at the Battle of Thermopylae against the Spartans some 70 years earlier. Dario ve eso. Dario III. Dario I era su abuelo que luchó con la batalla de las Termópilas contra los espartanos hace unos 70 años antes. Darius sees this mongrel dog has jumped the fence and come into his backyard, and Darius has picked up a significant army and has headed over to meet Alexander. Dario ve que este perro mestizo ha saltado la cerca y ha entrado en su patio trasero, y Dario ha reunido un ejército significado y se ha dirigido a encontrarse con Alejandro. They meet around the town of Isius. Se encuentran Alejandro la ciudad de Isis. Alexander and Darius have moved through a series of strategic chess-type battles. Darius is no slouch. Alejandro y Dario han avanzado a través de una serie de batallas estratégicas tipo ajedrez batallas. Dario no es un tonto. Alexander has maybe 30 to 40,000 soldiers, and Darius has most likely 100 to 120,000 soldiers. Alejandro tiene quizás 30 a 40 mil soldados, y Dario tiene probablemente entre 100 y 120 mil soldados. You find historical records that say up to 600,000, but that's almost that's not right. Quiero decir, puedes encontrar registros históricos que dicen hace 600,000, pero eso es casi como si no estuviera bien. But still, he's outnumbered 2.5, 3 to 1. Pero aún así están superado en número 2.5 a 3-1. Alexander sets traps for him, which Darius sees and avoids, but eventually Darius comes up behind Alexander. Alejandro la tiendo trampas que Dario va y evita. Pero eventualmente Dario se acerca por detrás de Alejandro. Alexander has stayed close to the coast road where you have a narrow path between the mountains and the sea. Alejandro se ha mantenido cerca de la carretera costera, donde hay un camino estrecho entre las montañas y el mar. And so Darius has come up behind him and cut off Alexander's supply and communication lines. Y así Dario se ha acercado por detrás de él y ha cortado las líneas de
suministro y comunicación de Alejandro. And Alexander has no choice but to turn and face him. Y Alejandro no tiene más opción que girar y enfrentarse a él. That wasn't his first choice. He wanted to continue on down the coast of the Mediterranean, but he turned around and fought him. Esa no era su primera opción. Quiera continuar por la costa del Mediterráneo, pero se dio la vuelta y luchó contra él. In some ways, Darius lined up his troops very much like Alexander had at the Battle of the Granicus. Great tribute, I suppose. En algunos aspectos, Dario alineó a sus tropas de manera muy similar a como Alejandro lo hizo en la batalla de Gránico. Gran homenaje, supongo. Somewhat of a L-shaped. Darius has his most elite heavy cavalry next to the sea, and then over next to the mountains, he's put more cavalry, and he's got some infantrymen climbing up through the mountains and trying to come back around and encircle Alexander. Algo en forma de L. Dario tiene sus más elite caballería pesada juntos al mar y luego al lado de las montañas ha colocado más caballería y tiene algunos infantes subiendo por montañas y tratando de regresar y rodear a Alejandro. And the phalanxes both meet in the middle. Y las falanges se encuentran en el medio. Darius sends his cavalry from Darius's right flank, Alexander's left flank, and they cross the Phineas River and they come up and attack. Dario envía su caballería desde el flanco derecho de Dario, el flanco izquierdo de Alejandro, y cruzan el río Pinarus, y se acercan y atacan. The Persians are winning. Los persas están ganando. Alexander sends his phalanx across. They cross the river, but they can't get up the fortified, muddy riverbank, and they get driven back. Alejandro envía su falange al otro lado. Cruzan el río, pero no pueden subir por la ribera fortificada y fangoso y son rechazados. Alexander is fighting personally, hand to hand with the infantry. Alejandro está luchando personalmente, cuerpo a cuerpo, con la infantería. But Alexander and his group managed to punch a hole in the Persian lines. Pero Alejandro y su grupo logran abrir un hueco en las líneas persias. Alexander mounts a war horse, maybe Bucephalus, and drives up through this breach and turns and heads straight for Darius. Alejandro monta un caballo de guerra, quizás Bucéfalo, y avanza a través de esta brecha y gira y se dirige directamente hacia Dario. Darius sees this coming and turns and flees. Dario lo ve venir y gira away. It's not as bad as you might think. He's not just a coward. He is Persia, and if he is captured, Persia is lost. So that's kind of the way the thinking was back then. No es tan malo como podrás pensar. No es solo un cobarde. Él es Persia, y si ha capturado Persia está perdida. Así que esa era un poco de la forma de pensar en aquel entonces. Alexander, instead of pursuing Darius, he sees that his troops are in trouble. His left flank and his phalanx are being chewed up pretty good by the Persians and the Greek mercenaries. Alejandro, en lugar de perseguir Dario, ve que sus tropas están en problemas, su flanco izquierdo y su falange están bastante dañados por él, por los persas y los mercenarios griegos. So he turns around behind and comes up and attacks, and it's a great rout.
Así que se da la vuelta por detrás y se acerca y ataca y es una gran ruta. Probably the most likely numbers are the Persians lost 20,000 and Alexander 7,000. Probablemente los números más probables son los persas perdieron 20,000 y Alejandro 7,000. You can find some numbers that go up to 110,000 Persians dead and 450 Macedonians. Probably not true. Podías encontrar algunos números que van hasta 110,000 persas muertos y 450 macedonios. Probablemente no sea cierto. Darius left behind his treasure. He had carried his gold, his wife, his mother, his daughters. Alexander captures all of that. Alexander ends up marrying one of Darius's daughters. Dario dejó detrás su tesoro. Él había llevado su oro, su esposa, su madre y sus hijas. Alejandro captura todo eso. Alejandro termina casándose con una de las hijos de Dario. And we will continue next time. Y continuaremos la próxima vez. Remember to do something nice for somebody. See you next time. God bless you. Recuerda, hacer algo bonito por alguien. Hasta la próxima. Dios te bendiga.